And Yes. I might try also to answer some of them in my limited Spanish if I can. You know what, Coach? That's good, because I mean, people, they really appreciate if you Okay. try to speak Spanish. Really appreciate. They would love that, you know. But I mean, so we can let you do it, and then if something if translation, we do it. Okay. We're here to help you. Okay. Okay. Bueno, estamos ya en Facebook. Comparto la transmisión aquí rápidamente. Presento al coach y arrancamos. No me tardo, unos segundos nada más y podemos comenzar. I'm going to get up from my desk for 1 second. Okay. Have to put the dog outside, un perro. Okay. Van a sacar al perro. Así tengo tiempo para compartir y no ponerme nervioso. Entonces, le he hecho las dos primeras preguntas, profe Luis, me ayuda, y ya las que siguen las daré al profe Tiny, o se las mando por escrito y las hacen y yo puedo desaparecer de pantalla, también así nos ahorramos tiempo. No sé cómo vean. Pues yo supongo la puede hacer, ¿no?, en español para todos los que están observando y escuchando, y las traducimos, no hay problema. Ah, bueno, sí, es verdad, se me está olvidando nuestra audiencia, que es tan importante como... Usted las sabe, usted sabe las preguntas, pero yo no. Exactamente. Sí. Bueno, pues listo, yo estoy ya finalizando aquí, entonces voy a presentar al coach y ya arrancamos la plática de esta tarde. Bueno, pues saludos a toda la gente que ya está conectada con nosotros esta tarde. Vamos a arrancar nuestra charla de este día, la misión 81 del Conversatorio, y hoy tenemos a un invitado muy especial, el coach Herb Brown. Voy a hacer una reseña muy rápido de su trayectoria, que es muy extensa, pero bueno, para quienes no tienen tantas referencias, pues puedan saber un poquito de él. El coach Brown ha dirigido en muchos países del mundo, ha dirigido pues obviamente en Estados Unidos, que es su país, en Puerto Rico, estuvo en España también, en Israel, colaboró también con la Federación Uruguaya, también en Japón. Es decir, que estamos hablando de un entrenador que ha ido por todo el mundo y que pues obviamente en este paso ha sido maestro de muchos entrenadores, ¿no? Es la importancia del personaje que tenemos el día de hoy. En la NBA, pues dirigió a diversos equipos: Houston, Phoenix, Indiana, Filadelfia, Portland, Charlotte, tanto como entrenador principal como también como entrenador asistente, ¿no? Y obviamente quizás, ¿no?, lo más destacado, lo que más referencia tenemos nosotros, es que en el 2004 fue campeón con los Pistones de Detroit, siendo entrenador asistente, trabajando al lado de su hermano Larry Brown, ¿no? Entonces, pues de ese tamaño es el invitado que tenemos esta tarde. Y pues nuevamente, coach Brown, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros unos minutos y obviamente su experiencia. Pues no sé si le quiere comentar algo de lo que dije o le hacemos luego la primera pregunta. It's my pleasure to be here. Me placer. It's not often that people remember old coaches, and so I'm very pleased to be able to share whatever experience and knowledge I have. I've had a great life. Coaching it's not even a job. It's just something that I love to do. I love to do it every day. And I really miss not coaching. I miss not being on the court working with players. Pues que es un honor para él estar aquí con nosotros, que no suele ser, no muy a menudo la gente se acuerda de los antiguos entrenadores, de los viejos entrenadores, de los más veteranos, que no es para él exactamente un trabajo el baloncesto, que va más allá de eso y es su vida.
y pues aquí empezamos con el coach. Muy bien. Bueno, aquí, en mi caso particular, a mí me gusta mucho escuchar a la gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante escucharlos, aprender todo lo que se pueda de ellos. Y si bien dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero siempre es bueno tener una guía, ¿no? Una referencia de gente que ya hizo un buen recorrido. Bueno, gracias, coach. Vamos a arrancar con la primera pregunta. También gracias al profe Luis Moreno, que nos va a ayudar hoy con la traducción, a Enrique Zúñiga, al coach Tiny Kynes, y a mis compañeros de todos los días, ¿no? A Mario, no sé si ya se conectó Paco, si no por ahí al rato llegará seguro, y a René, que está hoy con nosotros. Bueno, la primera pregunta, coach Luis, para que se la haga llegar al profe. Bueno, ya hablaba yo en la presentación, trabajó en muchos países, en distintos niveles. ¿Qué reto, cuáles han sido los retos de ir a países diferentes, con distintas culturas, encontrarse diferentes tipos de básquetbol, diferentes niveles de básquetbol? En este sentido, ¿cuál ha sido el mayor reto en su carrera? Coach Brown, Ivan said that he loved to hear from such experienced coaches, and he asked which has been the great challenge in every country you have coached. Which has been the challenge you found? It's really interesting. I was a college coach. I was a small college coach on Long Island, and I coached dos universidades diferentes. And I really disfrutaba mucho. I never expected to be more than a small college coach. I think you got to tell them that. Sí, que él era el entrenador de dos universidades pequeñas y que nunca se imaginó, nunca esperó ser más allá de eso, de un entrenador de universidad. And then I had an opportunity during the summer to coach in Puerto Rico. And after coaching, I don't know how many years I coached in college first. It was probably about 7 or 8 times years I coached in college. 7 of them as an assistant, and then maybe 5 more as a head coach. I got an opportunity to go to Puerto Rico. And I really, when I look back on my career, and this is the truth, I learned how to coach basketball in Puerto Rico. Que después de estar algunos años, pues unos 7 años como asistente, 5 como entrenador en universidad, que realmente le surgió la oportunidad de ir varios veranos a Puerto Rico y que dice que realmente entrenando en Puerto Rico es donde aprendió a ser entrenador. Yeah, I coached there for 15 summers. 15 veranos en Puerto Rico. The primer 8 in a pueblo called Isabela. And it was the greatest experience of my life. Que de sus primeros 8 en un lugar llamado Isabela, que una de sus mejores experiencias en su vida. Coach, always coaching Pro League in Puerto Rico? Yes, always in the Pro League, but I met Tiny Keynes. I met him, and I had an assistant who was another high school coach. His name was Humberto Catapito Ramirez, and there's Carlos Morales. I coached against Carlos in Puerto Rico as well. And I mean, not only did I coach against very, very famous American coaches, but I coached against some great Puerto Rican coaches and great people. And it was only in the Pro League, though I did some camps with younger kids that were run by high school coaches. Y yo le preguntaba que si solo había sido que si siempre había entrenado en Puerto Rico en liga profesional. Y él me dice que pues, porque ha tenido algunos contactos, que tuvo algún asistente que entrenaba en high school y demás, y que participó en algunos campamentos con jugadores jóvenes, que
que dirigió en la Liga de Puerto Rico contra, pues a lo mejor entrenadores americanos no tan famosos, pero contra muy buenos entrenadores puertorriqueños. It's important that people understand that a lot of the Puerto Rican coaches learn from American coaches. And then the Puerto Rican coaches, not only became great coaches in Puerto Rico, but they coached in countries all around the world. And they had successful coaching careers all around the world. Pues digo que a pesar de que pueda parecer que los entrenadores puertorriqueños aprenden, digamos, de los entrenadores americanos, pero que muchos de ellos tienen carreras muy exitosas, no solo en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Como conocemos en México también, exitosos entrenadores puertorriqueños. Some that coached in Mexico, but the thing is, you're all Latin, right? And you understand how the Latin mentality and how good the Latin people want to be. And Latin coaches have a tremendous quest for knowledge, and they want to compete, and they love to compete, and they never back down. Sure. Pues está hablando de los entrenadores latinos, ¿no? De los latinoamericanos, de la mentalidad que tienen para competir y de del ansia de conocimiento de los entrenadores. Damos la siguiente. Dale, Iván. Bueno, pues la siguiente pregunta, aprovecho para saludar al coach Carlos Morales, que fue el que me pasó algunos apuntes. Gracias, coach, bienvenido. La diferencia principal entre ser entrenador principal y ser entrenador asistente, ¿cuál es su concepto, ¿no? Su idea de esto? Coach Brown, they are asking about the difference between being a head coach or an assistant coach for you. Well, most of my career in Spain, in Puerto Rico, and in college, and my first chance in the NBA, I was an assistant coach for a year, and then I got the head coaching job. Personally, I love being a head coach, but I did not mind being an assistant coach. It's a much different dynamic and a much different situation. I love the teaching aspect. And when I worked for a head coach that allowed me or permitted me or asked me and gave me certain responsibilities to teach, I really enjoyed that. I enjoy the scouting. I enjoy the practice. I enjoy the video. I enjoy dealing with players on a one-to-one basis or in a group setting. And I love watching players get better. Pues dice desde sus primeros momentos yo conozco bien en España, en Badalona y en Baskonia, el fundamento de lo que ahora es el equipo de Vitoria que ha ganado la liga. Pues sus primeras oportunidades fueron como primer entrenador, incluso en la NBA, pero que él ama también esa parte de la enseñanza, el ser entrenador asistente le permite tratar con los jugadores, que los entrenadores principales deleguen en él ciertas responsabilidades como el scouting, el trabajar en grupos, que él le gusta mucho también esa parte. Muy bien. Coach, le pasaría la siguiente pregunta al coach Tiny para que nos haga ahí favor de hacerse llegar al coach. En el básquetbol actual, ¿no? Que está muy de moda, se utiliza mucho la estadística avanzada. ¿Qué opinión tiene el coach sobre este aspecto, ¿no? del juego que ya está integrado? Coach, they're asking what's your opinion or your point of view about analytics in basketball now? About what? Analytics. Using the stats, the numbers. Oh, the analytics. Yeah. I think they're very important, but I also think that when you're a coach and that's your livelihood and that's your job, all the time I coached,
I factored that into what I was doing. We were always interested in the percentages that we shot individually and as a team, the turnovers that we committed, the 3-point, the 3-point shot percentage when we had it, how much it took, how long it took us to score with a 24-second clock. And that's where I learned that in Puerto Rico. The clock prepared me in Puerto Rico, prepared me for the NBA later on. But I think the analytics are important. I think for me, it'd be very hard as a head coach dealing with 10 assistant coaches and a number of different, a number of them were workout guys, because I like to get there, and get my hands dirty. But I think it has a place. But I think, James Harden's a great shooter, and he shoots the three all the time, and the other guys stand around and watch. And they win because they have more talent than certain teams, but they don't win enough. And they don't win when it comes down to just grinding out things and getting things done. Analytics are important. I mean, that's progress. People break down video and they see how many times you shot the ball, how many times you turned the ball over, how many times you scored, what was the percentage that you scored. I guess it's important, but in the end result, if you win by 1 point, that's more important. That's Para él las estadísticas son muy importantes, las utiliza, el ver los videos, saber los porcentajes de campo, de pérdida de balón, de cómo se utilizó el tiempo. Menciona que en Puerto Rico aprendió cómo utilizar el reloj de tiro. Entiende que son importantes también. Él tiene problemas cuando son muchos asistentes porque le gusta ser activo en lo que se está haciendo. Dio el ejemplo de Harden, que anota mucho, pero que todavía a ese equipo le hacen falta otras piezas para tener mayor éxito. Y vuelve y enfatiza que las estadísticas sí son importantes, que dan dirección y ayudan en la planificación. Y una pregunta, ¿qué es más importante? ¿Un jugador puede para de otro jugador, o the player that ¿cómo se dice? Hace más puntos? Everything goes together. You have 5 players against 5 players, and they all have to have a role. They all have a responsibility, and they all have to accept their roles and responsibilities. And you have to keep the players, I think, the players accountable, because the tail doesn't wag the perro. They all have to be juntos. Los 5 hombres juntos, or the equipo, como un entrenador. You cannot, no puede juego cada 12 players, 12 jugadores. Pero it's su responsibility para entrenar 12 jugadores. Que el técnico tiene que entrenar el total del equipo, y que cada jugador tiene que conocer su rol, su responsabilidad, estar consciente de esto. Dio el ejemplo que el rabo no menea el perro, sino es el perro el que menea el rabo, que es un esfuerzo colectivo para poder tener éxito. One other thing. In the NBA, tú tienes muchos hombres, muchos resources. Is that recursos? Recursos. Pero in high school, in the majority of the clubs pequeños, no tienen los
mucho hombres para analytics, para this, para that. You don't have it. So you're a coach and you have, if you're lucky, 2 or 3 assistants. You don't have no mucho tiempo para real statistics y analytics. Él entiende que las estadísticas son importantes, pero que más importante es el trabajo con el talento. Que en escuela superior y en los clubes infantiles no se tiene tanto personal para especializarse en eso. Que es más importante el trabajo que se hace con el individuo que los números a ese nivel. I remember some Spanish. Enseñarlo, right? De la gente o de maestro debe de responsabilidad para enseñar. Y desarrollo is develop, desarrollo. How do you say develop, Carlos? Desarrollar. What? Desarrollar. Yeah. El juego se desarrolla. Develop a team, an equipo. It's como you have cinco dedos and 1 fist, right? And the fist has to work together. And if you have the luxury of having all these analytics and you have people that can interpret them for you, then you use them to the best of your ability. But if you don't have the analytics, you have to depend on what you know and what your assistants know. And you have to, I really think you must listen, escucha para sus asistentes. Pero it's not, you don't have to accept everything they say, but you have to listen. And they have to understand that they are a part of what you are trying to do and what you accomplish. And your éxitos depende en ellos también, no solo en el primer entrenador. El técnico tiene que escuchar a sus asistentes, que no siempre van a hacer lo que dicen, pero que tiene que al menos escucharlo, que la fortaleza de un puño son los 5 dedos, queriendo decir, enfatizar la importancia del colectivo. Si se tiene todo el personal necesario para llevar esas estadísticas y quien las interprete, fantástico. Pero que eso no va antes de enseñar y trabajar con el talento. Y muy importante, ningún hombre sabe todo. You have to listen. Every day, cada día, es muy posible de tú aprender una otra cosa. Nunca oído antes. Que todos los días es muy posible que vas a escuchar y aprender algo que nunca has escuchado anteriormente. That's why you trabajar en campos, en clínicas y mira partidos y habla con otras cosas, otros entrenadores, y you have to be abrir para aprender. Is that, my Spanish, my verbs are very bad, but I know some of the vocabulary. Que los técnicos tienen que estar accesibles al conocimiento, que tienen que estar abiertos a aprender, que por eso es importante trabajar en campamentos, talleres, ir a clínicas, hablar con otros técnicos, que siempre se esté buscando ser un estudiante del deporte. Yeah, tell them that if you practice something and then you play a game and it doesn't work, when you go home, you have to think of why it didn't work and you have to remedy it. You have to remedy it. And that's what coaching is. If you coach in when I first went to Puerto Rico, I coached in college. In college,
you play 25 games or 20 games. In Puerto Rico, in 68, is that 60? 60 is 60? Yeah. Yes. 68 días tengo 33 partidos. Un día partido, próximo día práctica. Okay? That's in the whole entire, ¿cómo se dice? Entero and temporada. And then in the playoffs, it was 2 de 3 y 4 de 7. And it was incredible, incredible. The presión, it's, the fanáticos, it's local. Found local. Muy bien, muy bien. No sé, Coach Tiny, si quiera alguna cosa que crea que se haya escapado. Digo, estaba muy claro casi todo, ¿no? Sí, déjalo ahí porque fue mucho y voy a estar adivinando. I said that they're asking me if I have something to add from what you said, but you said so much that Hey, everybody can add. I got lost. Hey, I'm sure you can add, Tiny. And Carlos Morales, his carácter, lo mismo de yo. Yeah. He coached on cada nivel, no? He coached every level. And muy éxitos. Hey, he beat my team. Ganar contra nosotros. Déjame contar algo. I'm going to tell them something about my experience with you, the opportunity that you gave me. El señor Brown fue a una final dirigida a Canóvana contra los Mets de Guaynabo, que eran dirigidos por Julio Toro. Ambos técnicos me dieron la oportunidad de estar en sus prácticas. ¿Okay? Estaba viendo ambos, lo que cada uno estaba preparando para el otro. Obviamente yo no compartía lo que observaba. Y en los partidos también me invitaban y yo me sentaba en el medio de los dos equipos. Pero pude ver cómo dos profesionales se preparaban para esas finales. Y fue una escuela y una experiencia increíble. I was telling them how you and Julio Toro gave me the opportunity to be in your practices right in the middle of the finals, and how much it meant for me and how much I learned. Well, I think, and I know you feel this way, and I know Carlos feels this way, but one thing I learned, that as a coach, you have to help everybody else. You have to help other coaches. There are coaches in the NBA that let you come and watch practice, that let you watch film, and there are other coaches that won't allow you in the gym. So I think it's a responsibility to help other coaches. I've had great assistants. I remember the names of most of my assistants, and to this day, I have close friends that have been my assistants, and they're among my closest friends. El técnico entiende que es responsabilidad de todo coach compartir y dar la oportunidad de aprender. Y que en la NBA hay técnicos que te permiten visitar, ver, y hay otros que no dejan entrar a las prácticas. Y él dice que él se recuerda de la mayoría de los técnicos que fueron sus asistentes y que tiene muy buena amistad con ellos a través de los años. It's mi responsabilidad. Siempre. Muy bien, sí. Bueno, nos quedamos con esto, ¿no? Compartir lo que se sabe con otros, en este caso, pues con otros entrenadores. La siguiente pregunta, Coach Tiny, tiene que ver con el juego actual, ¿no? ¿Qué opina del
del small ball. Your opinion, coach, about today's game about small ball. I think, you have to play the type of game where your team can be most successful. And if you honestly believe that you have the players you have are best suited to play small ball, then I think that's the way you should play. But I don't think that small ball is the end all. El técnico entiende que depende del personal que tú tienes. Si el personal tuyo es más efectivo, tus jugadores son más efectivos y productivos con el juego de pequeño, que lo debes utilizar, pero que small ball, el juego de pequeño, no es lo último o lo máximo. O sea, el sistema que se escoja debe ajustarse al personal que usted tiene. What are you going to do if you have if you have Dwight Howard? Are you not going to play him because you're playing small ball? Or are you going to try to develop or further develop Dwight Howard so he can help you? I mean, it's a decision that you have to make. Él da el ejemplo de si tú tienes un jugador de la fortaleza y la estatura de Dwight Howard, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar fuera porque no encaja dentro de esa filosofía o patrón? ¿O vas a trabajar con él y sacarle provecho al potencial y fortaleza que un jugador de su talla tiene? Everybody talks about the Golden State Warriors, right? But they always had a guy that could play inside, or a guy that could set screens, or a guy that could get rebounds, or a guy that was a physical presence inside. So, small ball is great, and they move the ball. There's a difference with small ball if you just pass it to one guy and you stand around and watch him shoot. But there's another difference if you have, and I'm just going to use this guy. If you want Seth Curry has the ball a lot. He can do a lot of things. But when he passes the ball, he never stands still. He's constantly moving. He starts outside and he ends up on the baseline. He knows how to use screens. And they share the basketball. If small ball is sharing the basketball and making everybody defend on the other team, I love it. I love it. Él entiende que si todo el mundo habla de Golden State y todo el mundo lo conoce, que es un equipo que tiene francotiradores, pero es un equipo que siempre tiene una presencia interior, que captura rebotes, que juega físico, pero ellos comparten mucho el balón, pasan mucho el balón. Da el ejemplo de Seth Curry, que es un jugador que cuando pasa jamás se queda quieto, que hay movimiento. Si en el juego de pequeño, en el small ball, se está compartiendo el balón y hay movimiento, pues para él eso es fantástico. Entonces, para él es bueno. Pero si alguien se va a quedar parado observando, pues no lo ve como algo efectivo. Y ellos también juega defensiva. Siempre. It's not just up and down, playing small ball, shoot the three. They play defense. Que el equipo de Golden State no solamente es juego de guerrilla, de carrera y contragolpe, también son muy eficientes y consistentes a la defensiva. And they play muy rápido. On dos y dos canastas, offense and defense. I wrote down some things, that I think, the type of players that I think I would love to coach or I like to coach. I want to know if it's all right if I tell you those things. Sí, cómo no. Yes, sure. Quiere compartir con nosotros características o jugadores que a él le encantaría trabajar con ellos.
Okay. I think you want versatile players. Un jugador es muy versátil. Puede pasar, bota y tiro de bandeja o 3 puntos, o ¿cómo se dice intermediate range? Juego intermedio. Okay. If you think about Kobe Bryant wasn't just a layup shooter or a three-point shooter. His success was based on shooting inside 10, 12, 14 footers. El técnico le gusta el tipo de jugador que es versátil, que no es unidimensional, que puede tener un juego intermedio, que tiene buen manejo de balón, que puede atacar la canasta y finiquitar. Un jugador balanceado, un jugador completo. All right, it isn't just passing, shooting, and dribbling in lo mismo sitio. You have to bote rápido, todo al campo. You have to change direction, cambio dirección, cambio rapidez. You have to defender. You have to mueve lateral, back lateral. You have to boxeo or bloqueo. When I first went to Puerto Rico, to Spain, I had been coaching in Puerto Rico, and in Puerto Rico, it's boxeo. In Spain, they thought I was telling them to fight, and it was bloqueo. So, but a player must be able to do a lot of different things. If you play small ball, they have to be able to do different things. And Si se va a jugar juego de pequeño, el jugador tiene que ser versátil, tiene que tener múltiples destrezas y la mayoría de ellas están conectadas a velocidad, a movimiento lateral, a ser activo. No se puede jugar ese juego en una forma lenta. Tiene que ser un jugador dinámico. También, how do you say you have to learn to act, not react? Tiene que aprender a tomar acción, a tomar la iniciativa, no simplemente reaccionar. And that happens, even though Allen Iverson didn't agree with it, that happens by practicing. You must practicar cada día, juntos, as well as uno contra uno, dos contra dos, tres contra dos, that cuatro contra cuatro, cinco contra cinco. You build it up. You construir the equipo como fundamentales. Con fundamentales. Is that correct? Que es importante los fundamentos, que vas construyendo, trabajando uno contra uno, dos contra dos, así sucesivamente, pero que se tiene que practicar, contrario a la creencia de Allen Iverson, que las prácticas no eran importantes para él. En las prácticas que se desarrolla estas destrezas. Okay, también the pregunta sobre analytics, okay? Well, without analytics, sin analytics, the mejor manera para coger rebotes is mira the flight of the ball and anticipar, ¿cómo se dice? The miss. El error. Anticipar el fallo, que la mejor manera de rebotear sin tener que estar contando con las estadísticas es mirar la trayectoria de la bola y anticipar el bote. And you have to teach that. You have to teach that. Some people, it's natural. The other thing, if you shoot a three-point shot and you miss a three-point shot, the rebote normalmente más largo. If you don't, they have 2 points down the other end. Y cuando un tiro largo
es un rebote largo. Si no se hace el ajuste, simplemente se le está alimentando la transición al otro equipo. Por eso es importante practicarlo. Hay algunos reboteros naturales, pero son la excepción. Yes, coach. Y como un entrenador no puede hacer este. Debe explicar cuando tú quieres alguna cosa. Is that right? What I said? Yeah. Yes. The most importante. You have to explain. I think, and you coaches, you can agree or disagree, but I think the most important thing when you teach a player anything is to tell him why you are asking him to do that or why you are teaching him something. Lo más importante cuando estás enseñando, entrenando algo, es que se le explique la razón, el porqué de lo que se está haciendo. You know, I think to me, it was más fácil para mí para explicar cuando yo explicar por qué. And it's the same thing, lo mismo cosa con el equipo entero en defensiva y como rotación o como ver el balón. En cada coach dice ver el balón en defensa. Is that true? ¿Seguro o no? ¿Verdad? ¿Cuántos coaches dice ver el balón en ofensivo también? I think, para mí, es muy importante. Siempre ver el balón. Eso estuvo claro. Aquí no necesitamos traducción. No sé si algo más o pasamos a la siguiente pregunta. Digo, ya nos va encaminando. Tiene mucho que ver con lo que acaba de decir. Something else you want to add out, coach? No, I really, I think I can get my point across. You did. If they ask questions. The other one thing that I think is really important, like in today's basketball, especially with the clock, you want to push the ball 94 feet or total al campo. On offense is demasiado de posible. And in defense también, you have to volver nivel con el balón. Cut 5 hombres. Necesita ver below. ¿Cómo se dice below? Más abajo. Abajo de balón. De balón. Everybody has to get back. Que todo el mundo tiene que regresar en el balance defensivo. Que tienen que estar enfrente. El balón no puede estar detrás de la defensa. Ellos tienen que buscar una posición donde el balón esté enfrente de ellos en todo momento. Y que se tiene que correr todo lo largo de la cancha. Y otra cosa en ofensiva, yo pienso es muy importante when you, ¿cómo se dice? Pasa adelante y que adentro, afuera, otro lado. You throw the ball inside, outside, and over. And that's how you attack and move the defense. El ataque ofensivo para hacerle daño a la defensa es empujar el balón de adentro hacia afuera y entonces al lado contrario. Esa es su estrategia para atacar la defensa. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora ya vamos a pasar la bolita a Enrique Zúñiga, que está aquí también con nosotros. Enrique, ¿listo? Bienvenidos. Bueno, pues la siguiente pregunta, Enrique, tendría que ver con
con esto, bueno, en una práctica, usualmente qué tiempo trabaja fundamentos, qué tiempo le dedica a la práctica, a las situaciones especiales. Okay, perfecto. Coach, well, antes que nada, gracias a todos por estar aquí. Darme perdón. Y el micrófono. Hay un ruido ahí, perdón. Si pueden apagar el audio, por favor. Sí, permítanme. No sé ya. Yeah, there's another noise, no? Ruido. Ruido. Ok, perfecto. Demasiado ruido. Okay. Pregunta. Antes que gracias por invitarme. And coach, the question is in practices, how much time do you use to work on fundamentals, you know, with your teammates, like the skills, like personal skills, and how much do you use in practice to go over the strategy and the game, or how you The tactics. The tactical. tactical. Okay. Yeah. You know, that's a muy buen pregunta. Okay. I always trabajar con fundamentos, pero en el principio de entrenamiento is possibly a passing drill, Okay. a cutting drill, or a fast break organization where you have to pass and cut and move. You might break up guys into two lines and have them throw different passes with the left hand, with the right hand, to each other, behind their back, over their head, a baseball pass, a bounce pass, a two-hand chest pass. And you can do that every day. I know Phil Jackson, when he was coaching, he always spent 20 minutes doing fundamentals. They hated it, but it made them better. And you have to tell them the importance of this. If you come down on a fast break and there's a man free on your right, maybe it's great to teach faking and then pass to the other side. And you have to explain it. So I think you have to work it. I also think that when you're practicing, you're also teaching fundamentals. You teach them how to take the ball out of bounds. You teach them how to set a screen. That's a fundamental, how to set a screen. If you set a screen, the easiest way, the cosa más fácil para coger a tiro or get a shot is to debi un bloqueo para otro hombre. Okay. That's the easiest way to get a shot. And not only, a lot of people, they always teach, you got to teach screening. You got to teach how to screen. You have to teach como leído the screen, the bloqueo. Como leído the bloqueo, el bloqueo. Correct? Is that right? Sí, bueno, dice que es muy importante para él los fundamentos, que los practica todos los días, que él utiliza mucho los inicios de práctica, le gusta hacer muchos ejercicios de pase y corte, de contraataque rápido, para empezar a acomodar los jugadores. Le gusta mucho practicar los diferentes tipos de pase, que pueden ser de pecho, picado, de un poquito de béisbol. Le gusta mucho eso, trabajar con los fundamentos, que es muy importante. Y bueno, y dice que le gusta hasta enseñar cómo van a sacarlos, la forma de sacar los outbound, ¿no? Las formas del saque lateral. Para él es muy importante trabajarlo, dice que los trabaja bastante. Prácticamente fue lo que estaba diciendo. De mucho que dijo, pues. También, you go 1 contra 1, todo al campo. 2 contra 1, todo al campo. 3 contra 2, todo al campo. 4 contra 3, todo al campo. 5 contra 5, todo al campo. En progresión, en lo mismo ejercicio. Y también, you teach fundamentals, y cuando bloqueo on a free throw, tiro libre, Sí. you
you teach, you play on campo mitad or half court. Campo Ujú. mitad. Medio campo. Algo que decía también era que, bueno, y que la dijo la vez pasada, lo complemento junto con esto, es que él trabaja Mucho cinco, en pero los... on half court. Ajá. On half court. You play 5-on-5 half court, but you learn how to inbound the ball. You run your side out of bounds plays, and you get your timing. That's a tactic, right? That's something. Think about how many side out of bounds plays or out of bounds plays, and this is analytics, right? Think about how many you have in a game. Because if it's non-shooting foul, right? When do you shoot? If it's non-shooting foul, when do you shoot the first free throw? What is it, the fourth or the fifth? Bueno, que es muy importante trabajar los saques laterales o después de un foul. Es muy importante y tomar en cuenta cuántas oportunidades de saque lateral o ofensiva de saque lateral vas a tener en un juego. Son bastantes. Si no es un foul de tiro que vayas a tirar, vas a tener oportunidades de hacer los saques laterales. Entonces, es algo que también le gusta trabajar mucho, las acciones, porque son bastantes las que vas a tener. Y otra cosa que decía también, que estaba ahorita, que recuerdo que dijo fue, le gusta mucho trabajar los bloqueos, la importancia de liberar al jugador que va a salir para tirar. Muchos trabajan el bloqueo, pero lo trabajan más directo. El bloqueo en directo es muy importante también trabajar. Sí, la persona que va a ir a liberar al jugador que va a salir a tirar es muy importante, algo que le gusta también hacer mucho a él. Y trabajar progresivamente el 1 contra 1 toda la cancha, llevarlo después al 2x2, al 2 contra 2, y al 3 contra 2. Prácticamente lo que dice y lo que yo entiendo es que le gusta hacer muchas ventajas, jugar con ventajas. Esto te va a ayudar a trabajar ofensivamente, a trabajar contra la ofensiva, mover el balón rápido para buscar al hombre solo, y defensivamente también para tener mejor comunicación dentro de la defensa. Okay, that's good. Y también, it's on the línea lateral, the baseline, mid-court, medio campo, total al campo, and if you build this into your práctica normal, then you practice it every day. If a ball goes out of bounds, if you're playing 5-on-5 and a ball goes out of bounds, instead of starting again from mid-court, you take the ball out of bounds where it went out of bounds. And you find out, it's muy importante, not every player wants to take the ball out of bounds. Not every player is comfortable taking the ball out of bounds. And you as a coach, you got to find out who's comfortable taking it out of bounds. And you've got to teach them, because you have to have confianza en él. Si él tiene nervioso o no entiende cómo saca el balón, es muy difícil. You know, so you got to practice these things, and it's a fundamental, and you build it into your practice. Algo que él dice es la importancia de los saques laterales. Si tú los practicas en el juego y estás en un entrenamiento y el balón sale, pues tienes obviamente las opciones de continuar el juego con un saque lateral, ya sea de media cancha. Él habla también de línea base y los laterales, pero la importancia de tener un jugador con la confianza. No todos los jugadores tienen esa confianza de tener el saque, de sacar el balón, pues de poner el balón en juego nuevamente, y a veces por el nervio, a veces por la inexperiencia. Entonces el entrenador tiene que tener siempre al jugador designado que va a poner en ese momento a sacar el balón, que es una situación difícil. En un momento clave, perder un balón ahí, pues te puede costar el juego. Entonces, él dice que es importante trabajar eso en los entrenamientos también, es un fundamento también que se tiene que trabajar, y bueno, trabajarlo con todos es importante, no solamente con algunos, trabajarlo con todos, pero siempre tener específicamente quién es el que lo va a hacer en los momentos claves. Y en entrenamiento,
es preparación para el próximo partido. Y cada día tú entrenar, tú tienes entrenamiento, you enseñar different things. Pero in the flow of the game, not solo separado. Okay, now we're going to work out of balance plays. Yeah, that's important. Special situations, con tiempo en el reloj, es muy importante. But it's más importante during the flow of the game. I don't know how to say. Durante el partido. Sí, es importante es muy clave eso que está diciendo, es verdad. Es importante enseñar los fundamentos, pero la mejor forma de hacerlo es hacerlo durante el ritmo de juego, ¿sí? Durante una ejecución de juego normal, situación de juego normal. O sea, puedes iniciar practicando los fundamentos que estás enseñando con un saque de salida, un saque lateral, por ejemplo, pero siempre con situaciones de juego reales. No es más importante, es lo más importante. Eso te ayuda a estar preparado para el juego. Yeah. Come on, Herb, you're doing great with your Spanish. Why are you complaining at? What? It's perfect. Why are you complaining? Oh my God! I didn't recognize who you are. Come on. Oh my goodness! Holy mackerel! You're getting a little. Oh my God! Muy Your gordo. Spanish is great. Okay. Hey. And you look great. And you look great. Humberto. Yes. Bienvenido. Hey, this is Carlos, Tiny, Humberto, just mi personas más favoritas en mi vida. Really, very important to me, and always been in touch with them. Another thing I want to think before I forget, in practice, if you want to teach a new thing or talk about a new situation, I think you should talk about it right when you start practice. And you give them a chance, the players a chance to entiendo. And then maybe a half an hour later when you try to teach it, they have some recollection or some memoria of what you want to do. And rather than at the end of practice, you're going to teach something new when they're tired and they're not thinking just like that. And a lot of people do situaciones especial en el principio de entrenamiento. Dice que el mejor momento para enseñar algo nuevo, cuando vas a enseñar algo nuevo, es al inicio de la práctica, antes de que los jugadores estén cansados. Lo muestras al principio y después durante la práctica, a lo mejor media hora después, 45 minutos después, ellos ya tienen una pequeña memoria de lo que vas a enseñar durante ese entrenamiento. No es aconsejable enseñarlo al último porque ya están cansados, a lo mejor ya ellos ya se retiran, el día siguiente ya no lo tienen tan fresco, entonces el mejor momento para enseñarlo es al inicio. No sé, la siguiente, si tiene otra pregunta, Iván, o le seguimos. Yeah, I want to say one other thing. I think no, it's my fault. Es mejor si en vez de yo habla, blah, 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 and you pregúntame. Yeah. That's what we're doing, but that's otherwise, hey, otherwise I could talk about basketball for the next month without stopping, without meals, without anything. We can spend the whole year talking about basketball here. This is what we're really for. Well, it's better if you ask me questions. I got a question for you. Si me permites preguntarle algo, Iván. I'm coaching the 18 and under national team. You know, 17 and under national team, the Mexican national team. Something that I started doing with the kids is when I had this group, they were 13 and 14 years old. And what I did is I started teaching everybody everything, you know, like
I didn't separate the bigs and the smalls. I just work everything with everybody, like the handles, the inside game. I got small guys, but they know how to play inside. How important do you think it is in that at that age to teach him everything? You know, like you say, have versatile players. You know, like they can do everything. I think it's very important to teach him, because like sometimes I see a lot of kids that because they're 6'9", they I don't know, he's 15 years old and he's 6'8", 6'7". A lot of coaches just put him in the paint and, you know, just get the rebound and give it to the little guy and go to the other side and try to post up. And I think it's very important to teach everybody the same, you know, the big get the rebound and then take the ball and then dribble coast to coast. You know, what do you think about that? What's your philosophy about that? I think you're 100% right. I think you're 100% right. If you want to take the big men and the small men and separate them, you do it for maybe 10 minutes, 15 minutes at a time, you know, a practice, the big men down one end and the small men down the other end, and you work on fundamentals. In the NBA, when you work before a game, you know, when you break down before a game, because you only practice for 45 minutes or an hour, when they do drills or breakdown drills, not 5-on-5, not when you're going over the offense of the other team or your defense or your offense, but they maybe spend 10 minutes, 12 minutes. They break down, big men on one side, small men on the other, and they practice their skills, their individual skills. But when you get kids at 13 or 14, you know, you may have a kid that's 6'6", like you said. If you get a 6'9" kid at 14, you got to expose them to other things. You know, you have to expose them to other. I agree with you. But what happens if you get a kid that's 6'2", and then all of a sudden he's 18 years old and he's 6'10"? Because a lot of these kids grow later. So you must teach them fundamentals in the beginning. You have to teach them fun, and you have to expose all of them, because you want to make, hey, then you'd be prepared if a kid had to set a pick and step out and shoot a 3 when he gets to be 18. But if you don't teach him that when he's young, and now you're going to try to teach him when he's an older kid, he goes to college or maybe he plays professional someplace, and you want him to start shooting the 3, it's going to take a long time for that kid to develop that. So you definitely have to teach them all those things. I think what you did is the most important thing. What a lot of guys do is they put the big guy under the basket because it's más importante ahora para ganar. Para ganar. That's a good point. Yeah, sometimes we make the mistake that to playing that way because we want to win. You know. Let me translate what you said, Coach, please. Yo pregunté que qué tan importante era enseñar a los jugadores a ser, como él lo dijo, le gustan jugadores versátiles, que no porque sea un jugador alto lo vamos a poner a jugar solamente a la pintura, hablando de los jugadores de etapa de 14, 15 años. Qué tan importante es enseñarles todo a ellos también, a los jugadores grandes, enseñarlos a que driblen también muy bien, a que agarren el rebote y vayan de lado a lado a la canasta, a los pequeños que juego interior también, que sean jugadores versátiles, y él comenta que es muy importante hacerlo, que es muy importante porque en el juego actual, sobre todo de NBA, pues vemos muchos, y bueno, es un comentario que también yo he escuchado mucho y lo he visto, hemos visto ya muchos jugadores grandes que están y hacen mucho el pick and pop. De hecho, hace poco que unos jugadores grandes se iba a Estados Unidos, le preguntaban, fue lo primero que preguntaron, ¿sabe hacer el pick and pop? ¿Sabe tirar de 3? Entonces, prácticamente lo que él comenta es que es muy importante enseñarle a los jugadores desde temprana edad a jugar todas las posiciones, a ser versátiles. Gracias por preguntarle. Yes, coach. Otra cosa. Tú, como entrenador, no es el entrenador solamente para la carretera de este jugador.
They're going to play for other players. You're not the only guy who's going to play for. And you have, if you're going to teach a 13 or 14-year-old, you got to prepare him for the rest of his life, for the rest of his career as a basketball player. No es correcto para no dice, no hace. I think that's your responsibilidad. Sí, dice que prácticamente como entrenador, pues somos responsables de lo que dice prácticamente es de formar a los jugadores. Al tener nosotros como entrenadores, pues somos los responsables de su formación y hay que tratar de hacerlo lo más completo que se pueda. Bien. Muy bien, Enrique, gracias. Bueno, el coach Carlos que se integró después. No sé, coach Carlos, si tenga alguna pregunta. Vamos a hacer un poquito aquí 2, 3 preguntas. Después haremos algunas, si es que hay en Facebook. Hasta ahora hay solo saludos, comentarios de agradecimiento, que estaba muy buena. Y nada más sería cuestión de, bueno, como hizo Enrique, ¿no? Hacerla en inglés y al final hacer el resumen en español. Hacer el principio en español para nuestra audiencia. Si lo recuerdas todo, porque Carlos, I know you have some questions, Carlos. I do, coach. Saludarlos a todos ustedes primero porque entré un poquito tarde a la charla. Coach, for me it's an honor just to spend this time talking basketball with you. The thing is that for years and years you have been a mentor to me because I follow your career. I follow the things that you did in Puerto Rico, coaching sometimes against my teams. I got an anecdote. In 1983, I went to a clinic that you had, and you talked about special situations. And you said that in a game, you can gain between 10 and 12 points just in special situations. And that was very important. And when I think about you, I always think about a coach that paid attention to details, fundamentals, and I also think about special situations. So that made me become a coach that worked on every single practice on something like sideline out of bounds, baseline out of bounds, last second 94 feet pass to the other end of the court, free throw situations when you are shooting free throws and the shooter has to think that he's going to make it, but your teammate has to think that he's going to miss so that you can go to the offensive rebound. Or if the other team is shooting free throws, how you can get the ball out as quick as possible and get a basket at the other end. All those things I started working on because I saw you do that. So I just wanted to put that on before asking my question. Now, my question is this. How do you coach at different levels of basketball? You coach college, you coach in the NBA, you coach in Europe, you coach in Puerto Rico. How do you adapt to the different situations and the different customs of every single country that you coach at and every single level that you coach at? Déjame decirle en español antes que él conteste. Primero le dije que para mí ha sido un mentor, a pesar de que siempre, pues nunca fui su asistente, siempre jugamos en contra, pero sí tuve una clínica con él en el 1983 donde él habló de situaciones especiales y decía que un partido se podía definir por situaciones especiales porque había de 10 a 12 puntos que se le podían sacar a estas situaciones y eso me abrió los ojos a mí y me hizo trabajar en cada práctica, en cada entrenamiento con alguna situación especial, ya fueran saques laterales, de fondo, jugadas de cancha completa, jugadas de tiro libre. Y siempre lo he considerado así como un mentor. Cuando pienso en él, pienso en atención al detalle, atención a los fundamentos y en ese dominio de las situaciones especiales. Y la pregunta que le hago es que cómo él se acostumbró a dirigir en distintos países y a dirigir en distintos niveles, qué era lo que hacía para poder lidiar con cada costumbre, cada idiosincrasia de cada nivel en el que dirigió. Coach. Yeah, no. That's una pregunta más importante. It's unbelievable. No, but primero, tú es correcto. I feel honored that I taught you something. I mean, because it was always important to me, más importante, atención en los detalles, ¿no? That's primero, porque yo no quiero sorpresas.
no quieres, mi equipo tiene sorpresas. For example, a few years ago in Dallas, I gave a clinica about special situations. On the plane, in the airplane, in Manera, in the Via a Dallas, I was looking through some special situations. And un hombre dice, and this is something nunca antes piensa, okay? Cuando bajo uno o dos, con un segundo o un segundo and a half, y mitad, o 2 segundos, tú tienes 2 tiros libres. Tú haces el primero. But, ahora, bajo 2. Tú haces. Most people, they have a jugador, juega para the ultimate tiro, no? And everybody gets ready. The guy bounces the ball and gets ready, and then he misses, and you try to rebound, right? I'm looking at this thing, and the guy says, cuando el árbitro hace de balón para él, inmediatamente tira. Antes, 8 jugadores son preparados. And then, and I told her that thing. Last year, I'm watching Duke in one of the big games. And the kid, Trey Jones, goes to the foul line. The ref gives him a boom. He gets the rebound, puts it back in, they win the game. Right. That es más importante para practicar cada cosa. No, Coach, let me translate part of what you said. El coach dice que sí le presta mucha atención a los detalles porque no quiere ser sorprendido, no quiere sorpresa. Y que en una clínica que fue a dar a Dallas en una ocasión de situación especial, escuchó a una persona hablar de lo importante que es estar preparado para situaciones, por ejemplo, cuando tú estás en el último segundo del partido, un partido por 1 o 2 puntos y estás en el tiro libre, que a veces cuando los jugadores ya están preparados para lo que pase después del tiro libre, pero si el jugador que recibe para el último tiro, tan pronto el árbitro le entrega la bola, la lanza inmediatamente, va a tomar a todo el mundo sorprendido. Pasó en un partido de Duke en el que Trey Young hizo eso, agarró el rebote ofensivo y encestó. Entonces hay que practicar cada una de las situaciones para no ser sorprendido. Okay, now to answer your primera cuestión, right? The primera cuestión. En mi carretera, yo hace muchos errores. Y resultado, suceso para mi trabajo. No. And I have been muy suerte, tiene mucho suerte cuando mi ayudante en any nueva situación es un buen hombre con buen carácter. Él es muy leal. Para ayuda me, how do you say, entiendo la situación y las costumbres de algún situación o algún país. Okay. When I went in Puerto Rico, in college, tengo great ayudante. Siempre ayuda me. Okay? And if they notice alguna cosa and it was malo or, como se dice, uncomfortable, they would dime, and explica. In Puerto Rico, the dueños of the equipo
de habla inglés and hace preparación para the árbitros, para the fanáticos, para the copa, the campo, the cancha afuera, or the dificultades. Y when they do that, cuando ellos, es muy importante. I went to España my primer año. Ellos dame un ayudante muy enviado, que eres el primer sitio, primer entrenador posición. Y I didn't speak Spanish very well because I spoke Spanglish in Puerto Rico, and I had Humberto, who helped me a great deal, and the dueños, and I had people that would help me and tell me about the peril, the dangers, the peligroso de este hombre or this situación. Cuidado, cuidado, cuidado. But in Spain, I didn't have that. Okay. The guy cut me. So I had him translate when la presa habla conmigo. Uh-huh. And siempre cambió the palabras. And I got screwed. Instead of telling me what my first year in Spain, they never pay you no paga en tiempo in España. Mm-hmm. Siempre Late. 5 días tarde or 2 semanas tarde. But and then it was normal. And nunca antes en mi vida. Siempre pagar inmediatamente. En Puerto Rico, Chivo Gonzalez, paga mi inmediatamente. Mi contrato was un papel in ink. Mm-hmm. And I never had to ask for money. I go to Spain and it wasn't there. And it's difficult, muy difícil, because tiene bills. I had bills Mm-hmm. in the United States that I had to pay. So I wasn't ready, and I got fired. I got fired in the semifinals the Korak Cup, Wow. Yeah. because they held some money back for my practice for the players, and they had different personas in the dinner before the semifinals in Sarajevo, Mm-hmm. Yugoslavia. Okay. Yeah. I come back the next morning, I got fired. Okay, we had the return game in the playoffs. It's home and home. The return, and we tied the game. The next day, we're going to win by 25 because we're playing at home. And then when we were going to play in the finals, we had beaten twice by 20. Right? So we were going to win the Korak Cup. I got fired, and this guy got the job. We were in Primer Sitio in the Liga, 22-6. And he made the playoffs and got knocked out of the playoffs. So, Coach, in other words, And the NBA, Coach, one other thing, and then you could explain it. In the NBA, I had coached in Israel and in college. I wasn't used to dealing with the press like that, or dealing with the trainer, or dealing with the dueño, or dealing with the arbitros, or dealing with the fanáticos, or dealing with the viajes. It was all on the coach. And I didn't have anybody to help me. And it was a difficult situation. So in other words, Coach, and the best way to adjust to the different levels or different countries that you were at is by having some loyal person, an assistant coach that is loyal, and that has knowledge of what is going on there, and that he will transmit your message the way that it has to be transmitted. Yeah, it's what Tiny said, that I let him into practice, right? I let him into practice and he watched practice. Well, you expect a guy like that or anybody Yes.
to reciprocate, you know, to watch out for your back. And in Spain, you can pick your ayudante. Mhm. The ayudante is the hombre de club. Yeah. And so you got to be very careful. Okay. I had that in Taugres, in Baskonia. I had Paco Garcia, Yeah. and he was terrific. Okay. But you don't always have the right guy. Right. And it helps you adjust. Para adaptar, ajustar, es muy difícil de costumbre, de la cena como un equipo, Yeah. the auto car, you know, the general manager. You don't know these guys. It's Mhm. difícil. Let me translate that, Coach. Dice Coach Brown que es importante cuando estás tratando de amoldarte, para la pregunta que yo le hice, de amoldarte a los distintos niveles o a los distintos países en los que estás, tener una persona de confianza, un ayudante que sea leal, que tenga conocimiento del medio, que traduzca bien y que lleve bien el mensaje de lo que tú estás tratando de llevar, como el caso que tuvo cuando tuvo Humberto en Puerto Rico, que en España no le fue tan bien la primera vez que fue. En Puerto Rico, por ejemplo, tenía los dueños de equipo, hablaban inglés también, él se podía comunicar mejor. Cuando va a España, él todavía no dominaba muy bien el castellano, el español, por lo tanto tenía un asistente que tenía que traducir, pero este asistente no siempre llevaba el mensaje correcto, ni a la prensa, ni a veces cuando estaba lidiando con los dueños. Él, tanto en college como en Puerto Rico, que eran las experiencias que tenía, y en la NBA le habían siempre pagado a tiempo, y no entendía cómo en España era costumbre a veces pagar 5 días más tarde, una semana más tarde. Si él lo hubiese sabido, no hubiese tenido problema de que eso estaba así, pero él no tenía esa información, por lo tanto ya empezó a tener un poquito de roce con los dueños. Y luego está en las semifinales de la Copa Korak, donde jugando contra un equipo de Yugoslavia en Sarajevo terminaron empate. Era este tipo de donde se juega visita y visita y se acumulan los puntos. O sea, si tú perdiste por 1 de visita y ganas por 2 en casa, pasas a la próxima ronda. No hay juego decisivo. Bueno, ellos empataron en Sarajevo y en casa iban a ganar por 25. Así que iban a pasar a la final. Pero, ¿qué pasó? Que con los roces que ya él tenía por la mala comunicación, lo echaron antes de jugar esa semifinal y no pudo accesar a la semifinal, y luego el que estaba de asistente fue el que estuvo con el equipo. Sin embargo, en el Taugres sí tuvo un buen asistente, una persona que sí lo ayudó mucho, y ya entonces también estaba mucho más acostumbrado al país, a las costumbres. Él no entendía de la cuestión todavía de las cenas estas que había que tener junto con el equipo, que el equipo viajaba y cenaba junto, todo eso, pues, tanto en la NBA como en Puerto Rico, como en college, pues era un poquito distinto. Así que tuvo que amoldarse, y cuando tuvo un buen ayudante se le hizo mucho más fácil. You know, it's a thing. It's very difficult. And you know, my second year in Spain, when I went to Baskonia, I understood some things, so it was much better. It was much better. And you know, if you don't win, or if the owner doesn't think you're doing a good job, then you're going to get fired. You're going to get, you know, that's part of the job. Mhm. You understand that, you know, when I was an assistant in the NBA, you know, a lot of times I was an assistant with my brother, Mhm. and I always had my brother's back. My brother didn't really understand that, but I always had his back. And a lot of the guys didn't like that. A lot of the other assistants didn't like that, because I could see when they were talking behind his back and when they were doing something. I didn't bother him with it, but I made sure that they knew that what I saw. Mhm. So it's a difficult thing. You've got to have, you know, no man is an island. You know, you have to have somebody just to talk to, Right. rely on, who you respect and you know is going to help you. The guy in Spain, the first job, I took that guy to the summer league before I took the job, and showed him around and introduced him to people. And then when I got back, it was a whole different story. I had no idea. I really had no idea. When the owner asked me to take him with me, Mhm. so before the season, I had no idea what was going on.
Let me translate that, coach. También algo que se me quedó de la otra parte, de la otra intervención de él, es que decía que en España los asistentes le pertenecen al club. Por lo tanto, le son más leales al dueño o al presidente del club que lo que le pueden ser al coach que acaba de llegar. A él le pasó estando no solamente en esa semifinal de Coca-Cola, sino primero en la Liga ACB, cuando le echaron. Y él dice que ya en el segundo año, obviamente no era solamente que tenían mejor asistente, sino que también ya entendía más las costumbres y demás. Él como asistente de su hermano en la NBA, siempre estuvo cuidándole las espaldas, siempre estaba pendiente de lo que podía pasar alrededor. A veces cuando habían otros asistentes que estaban hablando quizás tras bastidores, a él no le gustaba eso y le cuidaba las espaldas a su hermano. Y que del primer asistente menciona también que la forma como él trató, como Coach Brown trató al asistente, no merecía el trato que recibió después, porque él incluso se llevó a una liga de verano de NBA en Estados Unidos, lo atendió con todo lo que se puede y no esperaba que luego en España el hombre estuviera con el puñal en la espalda, básicamente. In dos cosas. In Vitoria, in Baskonia, Ramon Rivas Yeah. was a jugador desde Puerto Rico. And yo tiene an experience como entrenador con Ramon. So when I got fired, a CC in Juventud, Ramon told the dueño para fichar Herb Brown para año próximo año. Y when I got there, Ramon told me about the club. He never told me about any players. Okay. Because that was, he was a player. But he told me a little bit about the club, so I understood some of the things. And I did. And he was very helpful. Okay. In Puerto Rico, Cachapito was very helpful. He knew Puerto Rico. He knew the players. He knew the people. And he wasn't with me when I started. But I met him later on. But when he was my ayudante, he really helped me. I mean, he was like my right hand. And I've had the same thing in the States with some coaches. You know who you can rely on. But it's very difficult if you can't pick them yourself. Right. Dice que cuando lo echaron de Juventud al año siguiente, Ramón Rivas, había jugado para él en Puerto Rico, y lo conocía obviamente y tenía muy buena experiencia, fue el que lo recomendó al Taugres y allá en Vitoria, y que cuando llegó al club, Ramón no le habló de los otros jugadores, porque él era jugador, pero sí le habló de toda la situación del club y lo ayudó muchísimo en ese ambientarse, y que en Puerto Rico fue Humber, Cachapito, que también lo ayudó mucho, que al principio de su carrera no tenía a Humber, pero cuando fue, pero siempre estaba cercano a él, y lo ayudó mucho, porque cuando tú tienes una persona, tanto en Puerto Rico como en España, como en el baloncesto universitario, siempre tuvo a alguien que lo ayudaba a poderse amoldar mejor a su trabajo. Bien, Iván, ¿tienes alguna pregunta que quieras que le traduzca? Micrófono, Iván. Micrófono. Oh, man. Perdón. I can't believe it. As soon as we turn off, you guys are going to say, I should have asked this, I should have asked that. ¿Qué tiene, Iván? Coach Luis Moreno, ¿alguna pregunta que tenga? Tenía una pregunta antes de empezar, pero creo que ha quedado respuesta. De todas formas, se la hago. Coach Brown, I think I know the answer, but are you a players coach or players coach? I don't know. It would depend on the player. Certain players, I'm sure, would say, yeah, you're a player's coach. I mean, the guys that were in Isabella with me, Jimmy Thorson, Jeffrey Carrion, Eddie Torres, Willie Gonzalez. I'm still friendly with a lot of those guys. I really am. Some of the other teams, no. But it depends. I think one thing,
I was nunca fácil en the principio. Como un entrenador, si tú what's the word for lenient? Blando, eres. Sí, blando desde el principio. You're lenient in the beginning. If you let them get away with murder or you don't hold them accountable, you're finished. You have no chance. So the ones that understood what I was about and Where you're coming from. do what my goal was, my meta and our meta como un equipo, I think they would agradarse mucho. But other ones that didn't like to be part of the programa, or they had a different mindset, or they had a character that was más importante de the equipo, they wouldn't like me. But I'm not coaching to have people like me. I'm coaching to try to make them better, to try to make them understand what our goal is, and try to win a championship or try to do the best job I can for the owner that hired me. And that's what I try to do. And sometimes it gets me in trouble, but I'm not a guy that really feels you can compromise a great deal. Because if you start compromising with one player or two players, yeah, you're gone. You're gone. As long as you're truthful and you trust them and you want them to trust you and respect you, that's what it's all about. It's not an easy thing. So I don't know if I'm, if you ask Ramon Rivas if I was a player's coach, I'm sure he'd say yes. If you ask Ramon Ramos, he'd say yes. If you ask Raymond Dalmau, who is arguably the best player in Puerto Rico ever, he would say no. But also, at the end of his career. So. Yeah, but also my question was about how much freedom do you give to the players to play or out of the system, out of the offensive system, or how much freedom do you? Depends if the player is great or not. If the player is a great player, you give him some freedom. You can't treat. That's a great question. No es posible Tratar a todos igual. treat all 12 players the same. Uh-huh. And this is not something that I learned early on. This is you learn as your career goes on. There are some the great players have to be treated a little differently, not in front of everybody else. You have to sort of treat them the same. And the reason Michael Jordan was so great, because Phil could say anything to him. And he accepted it. And even though he didn't like it, he did it. Isaiah Thomas was a great player because he did what Chuck Daly wanted him to do. But Chuck Daly had to talk to him privately. Chuck Daly had, maybe Phil Jackson had to talk to Michael Jordan separately, or Kobe, or Shaq. And sometimes it works and sometimes it doesn't. But if your best player listens to you or does what you're trying to get him to do and sets a good example, you can have tremendous success. And you got to give them some leeway. But they also, you can't say to them, but you can't play defense, because then the other guys, you'll lose the other guys. So it's a very, very fine line. I'm not, I've been in situations where I or the head coach let a guy get away with murder, and it bit you in the ass, in the julio, huh? You were finished. So that it's a very, but Tim Duncan, Popovich is a great coach, right? If he didn't have Tim Duncan, he wouldn't have had the success he has.
he'd still be a great coach. But he had Tim Duncan, and Tim Duncan controlled the team because he listened to Greg. And I'm sure there were things he didn't like, and he probably told them privately, but not publicly. Ok, pues sí, le había preguntado también al coach en el sentido en el que, pues, cuánta libertad para los jugadores y demás. Él me insiste en cuánto de bueno es el jugador o que realmente no se puede tratar a todos de la misma manera, que a lo mejor a los mejores jugadores hay que decírselo en privado, pero si consigues que el mejor jugador del equipo acepte lo que tú le estás diciendo y consigues tenerlo de tu lado, pues que tienes mucho avanzado y que incluso consigues que el mejor jugador ponga un buen ejemplo para el resto del equipo. Y habla de que pues Greg Popovich seguiría siendo un muy buen entrenador, pero que posiblemente no lo hubiera tenido tan fácil si no hubiera tenido a Tim Duncan poniendo ese buen ejemplo desde el principio y siempre de parte del coach, y diciéndole a los compañeros las cosas que tenga que decirles, pero siempre en favor del coach. Y que, bueno, pues que a veces también hay que decírselo a esos jugadores que son mejores, pero pues a veces tendrá que ser en privado o tendrá que ser de otra manera. Y one other example, I'm not a big compromiser, okay? But my brother with Allen Iverson was a big compromiser. And he got the best out of Allen Iverson. And also because Larry had the other players bought in to what Larry wanted, and they understood Allen, and they were willing to put their egos aside for the good of the team and for Allen. But Allen was he's a great player. Probably could have been the greatest player ever. But he was very difficult to coach because he wanted to play every minute. He wanted to take every shot. And, but he was smart as a whip. He's a terrifically nice person, but he just was like a wild stallion. Pues ahora habla de cómo Larry Brown consiguió sacar lo mejor de Allen Iverson, bueno, pues haciendo algunas concesiones, pero también porque consiguió que el resto del equipo comprara lo que Larry Brown pretendía para el equipo. Que Allen Iverson es una magnífica persona, pero pues él quiere tirar todos los tiros, quiere jugar todos los minutos, quería jugar todos los minutos. Y bueno, pues consiguió que también el resto del equipo dejaran sus egos a un lado para que eso funcionara. Larry Brown sacó lo mejor de Iverson. Muy bien, profe. Bueno, antes de darle la palabra al coach Tiny de vuelta, bueno, tenemos dos invitados. Personalmente yo no conozco y que no los pude saludar porque entraron un poquito tarde, Ryan Marks y Humberto Ramírez, me parece, ¿no? Entonces no sé si ellos tengan alguna pregunta que hacer. Si la tienen, pues que nos digan ahora. Hey, it was my pleasure. I want to thank you. It was great seeing some friends, but it was great, just talking about basketball. I hope I helped you in some respect. If you ever want to get in touch with me, I'll be more than happy to help in any way I can. And if you ever want anybody to come and do a clinic, I'm willing. Coach Tiny, no sé si tenga alguna pregunta. No respondieron. No, yo estoy bien. Bueno, pues entonces vamos a ir cerrando. Hay algunas preguntas, pero yo creo que las fueron haciendo antes de las preguntas que se fueron formulando porque son muy parecidas, ¿no? O tienen mucho que ver con lo que ya se comentó en su mayoría. Hay saludos y hay agradecimientos. Reclutamos un poquito de talento para este día. La gente dice, oye, pues, ¿y ahora qué pasó ahí? ¿Qué hay? Que se desbordó el talento. Bueno, pues tuvimos suerte de tener aquí a muchos entrenadores hoy, ya de una gran trayectoria para platicar con el coach Brown. Y
pues agradecerle nuevamente al coach Brown que haya aceptado la invitación. Para nosotros es un honor haberlo tenido aquí y que nos pudiera compartir sus experiencias, sus conocimientos. Y bueno, pues coach, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer y un honor. Si tiene algún mensaje que dar para finalizar, adelante. Igualmente, y gracias por la invitación. Yo disfrutado de ejercicio en mi camaraderie. Muy bueno. Mucho. Thank you. Gracias. Thank you, coach. Thank you. Thank you, coach. Thank you. Hey, good luck with that national team. Thanks. Thanks. We're doing good so far. Okay. Well, that's Thanks. good. Bueno, está invitado a México cuando Paso a paso. Paso a paso. Exactly. Step, step. Yes. está invitado a México cuando guste. Gracias a la gente que siguió la transmisión. Bueno, vamos, no veo preguntas. Si las subo, disculpen, si no la pasé, no porque no quisiera, pero tampoco me aparecen todos los mensajes ahí. Pues nos vemos el día de mañana. Tenemos una plática más para cerrar la semana. Y bueno, estamos cerrando ya el conversatorio, así que no se pierdan las últimas charlas. Gracias a todos. Gracias, profes, por el apoyo y por la colaboración. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un placer. Adiós. Coach. Thank you. Thanks. Adiós. Thank you. Bueno, a la hora que gustes, René, nos